I rise to support the demands listed for the day. Regarding demand number 78, tourism. First of all, on behalf of my traditional Sanjao committee and all my Sholkas, I would like to thank the Honorable Tourism Minister, our Chief Minister and all the officials of Tourism Department for holding Grand Sanjao this year in my constituency. I really thank you from the bottom of my heart. आणि हे इव्हेंट वार्षिक आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावचे म्हणून मागता. ते सांजाव सेलिब्रेशन म्हणटा ते चालू जाल्ले आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन. सो आय वूड रियली रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड आवर tourism minister to please make it a yearly event for us. कितलो क्राउड आसलो तुम्हीच पळयला सर. आणि तुमच्या आदारान ह्या वर्सा आमी खूब ग्रँड करूंक पावली. सेकंडली रिगार्डिंग वेल्ला काणका कम्युनिटी हॉलाचे एक फायल तुमच्या डिपार्टमेंटान हा तेजी वर्क ऑर्डर बेग्याच्या बेग्यान दिवचे म्हणून मागता. रिगार्डिंग आमचे शेक लायसन्स फीज सर एवरी इयर 10% इन्क्रीज जाता. हे इन्क्रीज जाऊन ह्या वर्सा आता 2,14,000 विथ GST ओली शेक फीज एंड डेक बेड. तेच्या उपरांत एक्सायज असता, तांकां फायर असता, हेल्थ असता, पोल्युशन, पंचायत, इलेक्ट्रिसिटी ते भरता म्हणल्यार 2,60,000 जाता. ते सोंपले मागीर ते शेक बांदूंक जाय ते चुट्टा कोण सगळे घालता ते 5 लाखाच्या वयर 5-6 lakhs. You please put capping. आता 10% वाढून आयच्या दिसा इतले जाल्ले आहा. So there should be some capping somewhere, and if you can waive off that 18% GST, it would be of great help to our shack owners. सर हांगा आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंजुना वागातोर वजरांत ऑल टुगेदर 22 शॅक्स हा सर. अंजुना हा 7, शापोरा 2, वागातोर वजरांत हा 8 आणि वागातोर दुसऱ्या वाटेन 5 हा. ऑल टुगेदर 22. पूण हुंयच तांकां वॉटर सप्लाय ना सर. हेजेर मातशें भार दिवचो. प्लीज लूक इनटू इट. तांकां सिवरेज अकॉर्डिंग टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड त्यांनी सिवेज गाडी घालून ते सिवेज काढूंक पडटा, पूण तांकां एक्सेस ना ती गाडीच व्हरपाक सर. प्लीज दॅट फायल ऑल्सो इज इन युअर डिपार्टमेंट. ते CRZ परमिशन घे म्हणटा ते तातूंतच तांकां एक्सेस पुरो, फकत ती गाडी व्हरपाक टू रिमूव दॅट सिवेज. दीस इज बेसिक रिक्वायर्ड. नाल्यार तांकां ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एनओसीच दिना सर. मागीर lights, speaker sir, we require lights on that beach. Illumination is required with high masts and CCTVs for the protection of all the tourists visiting there. आमच्या बीचाचेर स्पेशली फ्ली मार्केटाचे बीच एंड अंजुना बीचार टॉयलेटाची we need toilet, basic need. That honorable minister, please look into it. आणि जेन्ना आमचे बीच क्लिनिंग जाता सर, I would request की बीच क्लिनिंग we should do earlier in the day. 11 जाता म्हटल्यार ते बीच क्लिनिंग सोंपोवपाक जाय, because by that time the tourists start entering the beaches. आणि ते ह्या दिसार पावसान म्हाका खबर आहा आनीक मेव येता, but by 11 o'clock we should ते लेबरांक तुमच्या वेग्यान आपय. आणि by 11 o'clock everything 10-11 it should be speak and clean for the tourists to see. पूण आमचे सांजचे 5 आणि 6 जाता म्हटल्यार बसून ती बिचार क्लीनूच करपाक उत्ता. सो प्लीज सी टू दॅट इट्स kept clean the beaches. Garbage is a major issue. I'm not talking only about beach cleaning. Everywhere. I know it is a joint effort by you, your department, आमची पंचायत डिपार्टमेंट आणि आमचं गोवा वेस्ट कलेक्शन, आमचे revenue department, waste collection. All three of you all have to put our heads together to see. ना जाल्यार गोंया येताच कचरो, प्लास्टिक, पेपर पळयता. What will our tourist think? Basic thing. Our Goa has a
beautiful vibe which no other place has. But as soon as you land, this plastic and papers everywhere brings, I mean, why will a tourist come back? So please, panchayats have to really take this, panchayat secretary कितले म्हयन्याक कितले तांकां फायन मारतात तेजे पोवंक जाय कोणे तरी. I mean, cleanliness is the basic for any tourism destination and for our Goa to flourish. Regarding another thing is stray dogs on the beach. Why would a tourist come to Goa, to take a bite, dog bite, and 5 injection and घेऊन गावान आपल्याच्या एका वचपाक. Please coordinate with आमच्या animal husbandry. Stray dogs are real nuisance. I mean, I wouldn't want to go to a place where dog bites me. That is another this, sir. आणि आमची शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या अंजुना वागातोर एरियान आमचे ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचे GTDCचे लँड जागे आहात. They have been leased for on a long term, but there is subleasing. Means those places are sublet by those people. I want to know whether this is officially allowed. तुमच्या ते agreementan आहा की ते sublease करूंक जाता काय म्हणून. Please also look into this. आणि कितें जागे उरल्या जाल्यार speaker sir, I would really want to request our minister to develop these places for the use of our locals, like walking track करचे, children's park करचो. सगळे काढून त्या रेस्टॉरंटांक आणि हॉटेलांकूच दिले जाल्यार आमच्या गोंयकारांक आमी बिचार आमच्या भुरग्यांक घेवन वयता फकत दर्या दाखयतले आनी देर इज नथिंग एल्स अदर दॅन दॅट. प्लीज कितो तरी जागो उरला जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी हे बाबा पार्क तुमकां, हे बाबा वॉकिंग ट्रॅक आमच्या जाणट्यांक. प्लीज लूक इन टू दीस. एंड आमच्या GTDCन एक फायल आहा आमचे कालिका टेम्पल ऑशेलान ब्युटिफिकेशन. That is also, please look into that. आणि एक म्हणटा ते आमचे water sports activity has been largely affected by some travel agents who are sending tourists from Goa to Malwan on group bookings. हे मातशे, this is very serious. People come to Goa to enjoy Goa आणि खूप हे ट्रॅव्हल एजंट घेतात आणि बस भरून मालवण धाडतात. This should be looked into. आणि आमच्या वॉटर स्पोर्ट ऑपरेटरांकडे ID कार्ड्स ना सर, जे स्टाफ आहा तेंच्याकडे कामाक, मागीर ते पुलीस आणि त्रास करतात. सो ते तेंचे रेजिस्टर करून दे आर रेजिस्टर्ड बट तांकां ID कार्ड दिवचे म्हणून आमची मागणी. Thank you. And another thing is monsoon tourism. Goa is best to be enjoyed during monsoon. So the department needs to promote monsoon tourism. We need to promote, of course you always say it's not only about beaches, it's also about hinterland tourism. We need to promote tourism among the high-end Indians who prefer other places over Goa. Hinterland tourism, especially our beautiful waterfalls, have to be promoted like treks of Tamdi Sulla, Netravali waterfall, Kuske waterfall, Shivling waterfall in Pali, etc. Of course, आमचे बाय दिव्यान ते दुसरूच ब्युटिफिकेशन केल्ले आमचे हेचे. We need 24/7 tourist assistance center at Anjuna आणि वागातोर. हांगा अंजुना वागातोर लोक पळोवपाक येता. They should know what are the places to be visited. आणि beach surveillance is required. आमचे खूप फावटी आम्ही पळयतात बरी फॉरेनरां येतात आणि आम्ही हे असतात ते सिलिंडर आणि ट्रॅक्सांनी भरून येतात ते तांकां सेल्फी मारूंक वयतात तेंचे कडेन. It doesn't means that women's safety, beach surveillance is required. आणि आमचे flea market Anjuna, we need to revive it. Revival of iconic Anjuna flea market. It is the oldest flea market, started way back in 1965 by a foreigner called Eight Finger Eddie, who popularized the area as a destination for international tourists and hippies. These are basic toilet na sir. तेजे मातशे पळोवन घेवचे. He was known for his open-hearted
nature in hosting travelers and started the Anjuna flea market. So, anga sarke it is unorganized over there, fully unorganized. I will require your help in putting this Anjuna flea market in place. And last, when we are talking about homestays, hinterland homestays. So, the guest house license fees for hinterland area cannot be the same like how you levy for guest house in cities or in prime areas. Tenka it same gatlele. Tenche licenses mashe means in villages it should be less, speaker sir. Thank you.